previous question, yeah, what is the best answer? Whether A 66 kPa, B 70 kPa or C 75 kPa. Okay, dalam kes ni you are given a problem yang mana maximum axial stress is 106 kPa and the confining stress is 40 kPa. What is the value of coefficient Cu for this sample? If another sample of the same is tested in an unconfined compression test, what is axial load that caused to the failure? So if you really answer the questions, I think that the simple way is that you tak perlu buat calculations pun kan, you dah tahu jawapan dia. A. Okay, yang ni jawapan for the previous one actually sebenarnya. Tapi tak apalah, saya just nak tunjuk apa yang you attend, apa yang you buat. Saya try to refresh dengan next week ni kelas lah. So this is one example engagement that I try to make every one of you get in the class, walaupun kelas ni kita tak berhadapan secara fizikal, but the attachment engagement can be connected to the any education platform such as here. Okay, as I mentioned just now, the answer is A. How do we get 66 kPa? So please refer from your future. I have attached a solution in the comment chat box ataupun in comment box. So you boleh tengok how to solve by calculations. Maknanya you boleh tahu macam mana kita nak dapatkan jawapan 66 kPa. And please be careful because the problem here is stated giving you a problem in unconfined compression test. So apa yang maklumat penting berkaitan unconfined compression test about the sigma 3 is equal to 0. So what's related to our next topic ataupun next content in this week lecture is a similar thing, is that you are relates the axial stress, confining stress, just to turn all those stresses in the different graphical view, such as here is we call stress point coordinates. So what's exactly stress point coordinate? The stress point coordinates is something that you can represent the stress, the maximum stress failure using the T or S coordinates. Maknanya kita nak letakkan the maximum shear stress tu menggunakan koordinat T dan juga koordinat S. Kalau ikutkan the simplest way yang biasa kita buat daripada triaxial test, kemudian kita ada shear box test, kita nak dapatkan dia punya results in term of the strength of the soil. There are few ways maknanya kita dapatkan data eksperimental berapa dia punya penetration reading, and then stress berapa yang you kenakan. Later on you plot antara normal stress dan juga shear strain, and then once you get the graph, you tahu what is the maximum stress, you turn into the shear ataupun Mohr circle graph, iaitu shear stress versus normal stress. So as you look at the bottom here, on the first graph yang ni kita panggil sebagai normal stress versus normal strain. So dalam ni dia tak bagi tahu pada awak pun what the strength parameters of the soil. Yang mana bila kita cerita pasal strength of the soil tu, we want to know that it can be obtained from the establishment Mohr-Coulomb equations, iaitu tau sama dengan sigma n tangent phi plus dengan C. So when I say about C, when I say about the phi, you know kat mana kita boleh dapatkan all those point locations tu. But the simplest way also can be presented the failure of the stress point menggunakan S dan juga T, yang mana T is defined by sigma V minus sigma H over 2. Somehow the sigma V also represented as a sigma 1 dan juga sigma H also can be presented using the sigma 3. So I don't want you to get confused antara sigma 1 tu selalunya adalah axial stress, or we can say also as a vertical stress. Meanwhile, sigma H, horizontal stress, also can known as a confining stress. Kalau kata back to the previous question that I asked you in the class one just now, our sigma H for the confining stress is equal to 0 due to the experimental that we conduct during the time yang mana kita kenakan UCT. UCT yang keadaan you compress the sample until fill dengan keadaan confining pressure is equal to 0. It is totally different bila you nak dapatkan the strength of the soil for
from triaxial test. So bila you conduct dalam triaxial test, dia berbeza pula. Sebab bila dalam triaxial test, the sample can be subjected to the sigma 3 value somehow also in the undrained condition ataupun drained conditions, and then you can get the total stress parameter. Also you can have the effective stress parameters. So please be careful. Whatever sample or whatever question asks you to do, you need to read carefully the experimental, how to do it, and then how to plot the graph so that you can get the final answer here. Okay, for the simplicity, the ideal way is that we try to simplest present the stress point menggunakan different coordinate. So kita dah tak guna dah Mohr circle. Yang mana Mohr circle biasanya you akan plot dia punya circle kan, you tahu dia punya sigma 1 kat mana, sigma 3 kat mana, center of the Mohr circle kat mana, and then you boleh plot. And bila you ada few samples, you dapatkan dia punya tangent to all Mohr circle, you boleh dapatkan dia punya failure envelope line, the Mohr circle failure envelope line. From the Mohr circle failure envelope line tu, that can give you the two parameters of the soil, iaitu C dan juga V. Yang ni berbeza, yang mana kita akan persembahkan the failure point of the sample dengan stress pass. Kalau you look at to this graph on the left side, A graph here is a successive Mohr circle. Let's say sigma 3 is constant, and then you start having the few samples A, B, C, and D. So each sample, as you can see, showing you difference sigma 1 until you have the maximum sigma 1 at the sample D. Maknanya you kenakan sigma 1 berbeza pada setiap daya axial load yang you acting to the sample dengan andaian sigma 3 constant. So you akan nampak the increments of the sigma 1, and from each circle, when you get the maximum shear stress tu, ini adalah maximum shear stress kan. So maximum shear stress ni you kena mark kat mana location dia. Selalunya dia berlaku dekat bahagian peak of the circle. So one circle you dah tahu dia punya maximum kat mana, circle B pun you buat the same thing, D pun sama, until the final one. You connect all points A, B, C, D, so that produce to you one stress pass. So one stress pass ni, kalau you plot nanti, dia akan bagi you satu angle, iaitu kita panggil dia alpha. So this is the angle for stress pass failure line. Okay, iaitu perbezaan dia. Yang the best thing is that it is representing to you the conditions bila samples sama ada the typical element in the field undergoes during loading or unloading. Macam mana nak tengok loading or unloading ni? You can take any examples for such as strip loading ataupun you ambil some sample excavations. So kat sini ni keadaan di mana initial conditions where the initial stress state we only have sigma V dan juga sigma H. This is what I say is that sigma V pun sama dengan sigma 1, sigma H juga boleh dinotifikan sebagai sigma 3. Yang ni sigma V, sigma H ni kalau you represent soil element in the field. Kalau kata you buat experimental, selalu kita pakai sigma 1 dan juga sigma 3. Okay, during the conditions loading or unloading, kat situ akan ada berlakunya delta sigma B dan juga delta sigma H. What is the delta? Delta is the changes ataupun the increased value before and after you kenakan beban. So kita nak tengoklah sama ada stress pass tu heading to A, heading to B, heading to C, D, and E, and F. So these are the conditions of pass A to F yang represent to you sama ada you can have positive delta sigma V ataupun you can have the negative delta sigma V. Okay, yang ni example kalau kita nak tengok stress pass in the field. As I said bila kita nak represent stress pass in the field, this is very conditions yang mana bila you want to study the behavior of the soil. Behavior of the soil, selain daripada kita dapatkan result dia, kita nak tahu dia punya tegasan tanah tu sendiri. Tegasan tanah tu sendiri, bila kita pergi dekat field, kita boleh ambil sampel tu saja without knowing what exactly that soil currently having to what stress. Kita tak tahu berapa nilai tegasan kan. Apa yang kita boleh tahu nilai tegasan tu when we take it or when we dig out few samples and then bring to the lab,
kita conduct experimental such as triaxial, barulah kita dapat stress pass yang berlaku pada site tersebut. That's how the way yang mana stress untuk soil at site infield tu kita tak boleh nak find easily without doing the experimental work. So this is the example kalau you want to study the stress pass in the field. So let sample A, specimen A at the depth H, kemudian subjected to vertical H and vertical V. So this is the condition kalau kata dalam keadaan lateral earth pressure at rest. Rest ni dia akan present K0. Kalau active dia akan bagi you KA. If you have the passive, you akan dapat KP. What's important about KA, KP ni bila you buat application dalam retaining wall. So remember when you look at back to the revised syllabus lesson plan, sebenarnya apa yang kita cover in this week ataupun in the few weeks week 1 until week 3, dia adalah some fundamental understanding that helps you to understand further chapters remaining in the CEG 612. So you have to, maknanya kata ini adalah fasa refreshment lah, sebab ikutkan previous time you have learned, you have studied about the overburden pressure, you dah tahu pasal lateral earth pressure etc. semua tu. Cuma this time kita nak lebih ingat semula, get back fresh memory about that, and then how do we apply in design stage. Maknanya sekarang ni kita nak guna balik untuk fasa reka bentuk. Reka bentuk kat sini application dia goes to what? Sama ada foundation ke, sama ada retaining wall ke, sama ada slope stability ke, ataupun dia pergi ke any other applications in geotechnical engineering. So the important part is that the understanding. Sebab nanti bila kita masuk ke application menggunakan software, so kat situ nanti akan ada variety of the method solutions yang you kena pilih wisely accordingly to your problems dan juga input parameter that you have during the time. Okay, just remember back, let's say kita ambil satu sampel ni dalam keadaan rest. Maknanya dia KA atau tak ada, KP tak ada, nilai K0 saja ada. K0 kat sini kita boleh ambil 0.5 atau you can use empirical equation 1 minus sin V. So yang ni 1 minus sin V ni proposed by Jackie in late 90 something lah. So yang ni you boleh buka balik textbook. So for over-considered clay, the K of K0 more than 1. So kalau kita nak tengok dia punya stress pass untuk mewakili point A, so yang ni adalah effective H, yang ni adalah effective V. Sebabkan dalam keadaan KA, so kita boleh plot antara sigma H dan juga sigma V. The maximum of the curve Mohr circle tu, that is the point untuk stress pass di tapak. Maknanya stress point pada kedalaman H untuk A ni, ini adalah dia punya maximum shear stress. So the maximum shear stress ni dia nak represent you, dia can represent you one stress pass, tapi dia hanya satu laluan sajalah. Sebab macam mana kita nak tahu adakah laluan dia linearly increase ataupun dia backward or forward. Yang ni kita consider dia forward lah. Dia boleh jadi backward. So macam mana nak tahu ni? Dia kena ambil lagi lah few points. Ambil lagi pada titik B contohnya. Ataupun you nak tengok stress pass pada titik C. How is it? So you kena plot banyak sikit lah kan, baru nampak dia punya stress pass dia. Laluan tegasan tersebut, how is it? Dalam keadaan saturated ataupun dry condition. Remember again this is the problem yang it is involved dengan pore water pressure, sebab kita ada sign kat sini. That's how you can get the prime here. So maknanya you have the initial vertical stress, you minus dengan pore water pressure. That's why you can get the effective vertical stress. Same goes here. You know what is the total horizontal stress. You minus dengan pore pressure, so you akan dapat ini effective. So yang kat sini ni you akan nampak lebih kurang macam mana saya just refresh balik lah. So just now condition dalam keadaan rest. Bagaimana conditions kalau you kenakan loading? Because as I said earlier, stress pass ni kita nak dapat gambaran clear tegasan di tapak bila dia dikenakan beban atau dia tiada beban, ataupun beban tu kita alihkan, kita remove. This is example
tadi kalau kita tengok you only have one Mohr circle due to the rest conditions. Right now, bila kata you dah kenakan additional load on the ground surface dengan ada effect of water table, you want to see that walaupun stress tu you tak tengok pun a few points deeper, hanya dikenakan kesan loading saja dan juga kesan water ni, you akan nampak the increase of the stress value in a vertical stress. So you akan nampaklah perubahan nilai V, maknanya nanti kan kalau kata nilai sebenarnya dalam notes you akan nampak actually we only have one circle. Dia dalam keadaan rest. Tapi bila beban tu you tambah daripada satu nilai 10 kPa. Ni 10 kPa contohnya. Kemudian you tambah lagi 10 kPa jadi 20 kPa. You tambah lagi sehinggalah dia reach to the maximum one, meet to the failure envelope line. Kat situlah nanti you akan dapat hasilkan satu stress path yang mewakili sampel pada point A dengan kedalaman H due to the loading conditions. So the KF line is related to Mohr circle envelope, Mohr column envelope, but not the same line. So yang ni berbeza kan. Kalau you tengok, bila kita ada Mohr column envelope, Mohr column envelope if you remember, dia melibatkan garisan yang you dapat daripada tangent setiap lengkung lah. Kalau kata kita kebetulan kita dapat kita ada Mohr circle dengan sigma 3 constant yang berubah hanyalah sigma 1. So bila kita nak plot, nak dapatkan Mohr circle line, sebab dia try to differentiate between the KF line dan juga Mohr circle failure envelope line. So what is the Mohr column failure envelope line? Let's say this one, you take it the tangents from tangents of this Mohr circle curve. So that is represent to you the Mohr column failure envelope. Maksudnya nanti kat sini dia akan hasilkan you parameters lah, the V dan juga nilai C. So that's the difference between KF line dan juga MC failure envelope line. KF line ni kita akan dapat daripada stress path. Meanwhile Mohr circle failure line ni dia dapat daripada tangent of the Mohr circle failure envelope. Okay, this slide showing you unloading conditions yang mana tadi you akan nampak the KF ataupun the vertical stress increase and also the stress path heading forwards. However, during the unloading conditions, you can see that right now these samples ataupun point A is subjected to axial extensions. So this time KF yang berlaku kat sini dia backward, dia heading backward. So they produce to you final envelope, failure envelope in extension conditions. So that's why element fails when it reach the KF line for extension. Maksudnya selagi dia tak reach to the KF line tu, dia masih dalam conditions 50-50. Nanti dia meet to the failure KF line, so the sample is considered fail. As I said kan, bila kita explain theoretically, kita boleh tunjuk few slide just now. However, when we want to present the stress path from field conditions to the site, from the site conditions to the lab conditions, so the simplest way or the best way is conducting triaxial testing. So bila you buat triaxial test, dia lebih jelas explain to you the real situation on field. Contoh tadi kita ada slide kan, slide tu tadi tunjuk kalau kata kita nak tengok stress path at field, in field tu dengan ada kesan air and then ada pula additional load, what's the happening ataupun what's the stress yang sebetulnya untuk you record dia punya value stress tu adalah dengan cara kalau you boleh conduct triaxial test. So triaxial test ni, as you remember, they are splitted into 3 categories lah, sama ada UU test, CU test ataupun consolidated drain test. So this is the what we call kita punya diagrammatic view untuk triaxial apparatus ataupun triaxial set. Okay, remember when we relate for example consolidated undrained triaxial shear test, ini adalah condition awal yang mana samples you fully consolidated in the drain conditions. And then in the stage of B,
the drainage valve still closed and the pore pressure can be measured in the compression shearing. Pada stage P ni, you nampak kan delta U dah develop. So dengan pada masa yang sama, valve untuk drainage tu kita tutup. Sebab satu lagi dia adalah undrained. So bila keadaan ni, you boleh dapat nilai delta U. Atau dalam keadaan sebaliknya, bila you kenakan additional vertical stress in outward conditions. So the only difference is that delta ni dia dah ada sign negatif. Negatif menunjukkan extension. Meanwhile untuk soil mechanic, kalau you ada positif, that is the compression. So this is a vice versa comparisons bila you nak letak sign antara material soil dan juga material concrete. So concrete, kalau you belajar dia punya shear diagram ataupun you belajar dia punya moment bending, you akan nampak selalunya positif ni adalah tension, compression adalah negatif. Tetapi dia terbalik dengan soil. Soil ni kalau you ada compression is a positive. Kalau you ada extension dia adalah negatif. So again, during this time, valve masih lagi tutup, the pore pressure can be measured as a delta U. Can you hear me that? Because here in Penang, we have a rain. Boleh dengar tak? Hello? Boleh. Dengar? Boleh. Okay. Okay, kalau you look at just now, I considered undrained as a test. Maknanya dia ada two stages involved, consolidations, first stage, kemudian second stage dia adalah shearing. So apa yang berlaku kat sini adalah kita boleh dapatkan parameter pore water pressure. Pore water pressure ni is a parameter produced by Scranton bila you want to see the effect of the water. So kita nak tengok effect of confining pressure macam mana, bila dia dalam keadaan shearing macam mana. Thus, the pore pressure can be calculated by having these equations, iaitu delta U equal to B delta sigma T plus B dot A, difference in the delta stresses. Okay, what is the parameter A and parameter B? Parameter A dan B, dia boleh diukur ataupun diperolehi daripada lab work. Somehow, they can be predicted by using simple cases untuk saturated ataupun elastic. Okay, yang ni adalah conditions Kalau you remember untuk chapter consolidations contohnya dalam CAG 461 CAG 461 you belajar pasal consolidations. Consolidations tu is a phase yang mana you try to make it water flow out from the sample. So during that time you akan ada dissipations of pore water pressure. Pore water pressure akan develop, you akan dapatkan nilai dia, and then you akan nampak the increase of the effective vertical stress. So the best thing is that bila you buat consolidations ni, maknanya kita dah increase the bearing capacity of the soil. From it's fully saturated, dia dah jadi dalam keadaan dry lah, for example here. Okay, during this time kalau you tengok tadi stage A, B dan juga C, satu stage yang dia mengalami fully consolidated and then stage B dia dalam keadaan shearing. This is how it represent bila you nak relatekan dengan pore pressure parameter. Okay, kalau you nampak the first figure here, macam mana delta U terhasil. So delta U, dia bergantung juga daripada equations you nak dapatkan what is it Contoh kalau you ada the simplest formula, how do we get the U? Basic one, if you have the effective vertical stress, contohnya total vertical stress tolak dengan pore water pressure. So kalau you nak dapat pore water pressure, so you just rearrange balik total vertical stress tambah dengan effective vertical stress. So same goes here, sebabkan kat sini dia adalah delta. So delta maknanya semua tu indifference lah. So yang ni pun you akan nampak bila dia sharing is a difference antara delta sigma 1 dan juga delta sigma 3. This is the initial state. Sorry, this one is the initial state yang mana kita ada delta sigma 1, delta sigma 3. Kemudian yang ni adalah confining stress. Confining stress, kalau you tengok balik, hold on a second.
Okay, dalam kes ni you akan nampak confining stress campur dengan deviated stress. So what is the deviated stress? The deviated stress is equal to sigma 1 minus dengan sigma 3. So same goes here, bila you nak dapatkan all the sets of stresses, kita akan buat contoh kalau kata ni dia nak dapatkan sigma 1, so deviated stress campur dengan confining stress. So that's how they get. This same thing kalau you want to replicate ataupun you want to understand the pore pressure parameters dengan the effect of this delta U, B dan juga A parameters. So what's exactly A and B? A and B ni kalau dia bagi tahu tadi, you can get the parameters value from lab. Somehow the empirical equations ataupun existing literature data. For example here, if you have the linear elastic soil, dia boleh bagi awak nilai A is a 0.33 ataupun 0.5. Or A can be found from the formula here. Maknanya you dapatkan delta U, you tolak dengan delta sigma V over delta sigma 1 minus delta sigma 3. If the sample is a fully saturated, dengan B sama dengan 1. Ini cara lain lah. Ataupun kalau you tak nak pakai formula ni, you boleh ambil nilai A bergantung kepada jenis tanah. A ni kalau very loose sand, kita boleh letaklah 2 hingga 3. Kalau you ada heavily over consolidated clay, this is the value of A. So the thing is that you need to know what is the B yang you nak guna dalam you punya eksperimen. In this case, it has mentioned that the saturated soil, So bila saturated soil, automatically B can be assumed as a 1. However, B ni boleh jadi juga less than 1. Contohnya you ada nilai 0.96 contohnya. So bila you nak dapatkan A, you boleh substitute lah what is the A. Formula ni mana dapat Formula ni dia dapat daripada dekat bahagian sini. So you susun balik formula. Let's say you want to know what is the B. You dah tahu tadi kan kalau kita assume B sama dengan 1, so you tahulah nilai A. Kalau kata A dah bagi, B tak tahu, you kena find out lah dengan rearrange balik the equations. Okay, what we want to discuss is actually T dan juga S stresses. So yang ni adalah S dengan dia punya formula is a half delta sigma 1 plus dengan delta sigma 3. T is a half delta sigma 1 minus dengan delta sigma 3. Ini dalam keadaan total stress. If you have the effective stress, so same goes here. Cuma kat sini dia tak tunjuk lah, sebenarnya dia dah tolak dengan per water pressure. Okay, the total stress pulse can be readily reduced by setting this delta sigma 30. So you can have the slope between delta T and delta S is equal to 1 kalau dia dalam keadaan total stress. Okay, next one. Kalau kata different conditions juga, you are given a straight line dengan gradient 1. Ini dah bagi maklumat effective stress pulse. Consider the excess pore water pressure generations. So it's informed that B sama dengan 1, A is a 1/3. So how do you get the delta T over delta S? So yang ni pun sama. Awak dapatkan the original equations of the pore water pressure dan the delta pore water pressure. Kemudian you substitute balik in this formula sebab kita nak dapatkan what is the function delta T dan juga delta S kan. So bila you susun semula, the final one, the angle of the failure line for the stress pulse is equal to 3. So yang ni saya tak tunjuk lah, tapi you can go through one by one from here. How do we change from first equation to the last final one is 3. Okay, for isotropic linear elastic material, the effective stress pulse is a straight line with a gradient V. Ini yang dia maksudkan. Remember tadi kita nak dapatkan KF line. KF line ni they can be found by having the informations between S dan juga T. Okay, contohnya ini yang problem tadi Contoh kat sini. A cohesion-less soil specimen is isotropic consolidated dengan nilai
isotropic consolidated 100 kPa and is then failed by increasing sigma 1 and sigma 3 such that delta sigma 3 sama dengan 1/3 delta sigma 1. Determine SF and TF at the failure state. The slope of the KF line is a 20 degree. So all this informations are given here kat sini, yang mana S is a 100 kPa, T is a 0 kPa. Kat mana you nak locate dia punya point sebenarnya dekat sini. So you dah tahu, dia dah bagi tahu kan, sebab T dengan S ni adalah coordinate point ataupun stress point. So dalam ni bila you nak tulis balik koordinat dia, you akan dapat T sama dengan 0, S sama dengan 100. So yang cantiknya kalau kita nak tulis sebutan Y dengan X, dia sepatutnya 100, 0. So this is the coordinate untuk plane S dan juga T. So that's why kat sini kalau you boleh tengoklah dekat bahagian bawah ni, this is 100. So dia mark kat sini. Permulaan stress tu sigma 1 campur sigma 3 over 2 is a 100 kPa dan juga T sama dengan 0. Kalau kata this one kalau kita tengok T ni juga can be presented in the Q and P path. Q ni adalah diabetes stress, P is the mean stress. Okay, what is the value untuk sharing? Sebab soalan tu tanya what is the S masa final, what is the T masa final. How do we get that one? First, kita kena tahu the gradient of the final line. Kat sini dia dah bagi tahu gradient final line adalah 20 degree. Before that, you kena tahulah what is the initial state, the sharing state berapa. Okay, sharing state ni kita rearrange balik dalam dia punya sebutan. So delta S. Kenapa dia delta? Because dia adalah representing the sharing conditions. So delta S equal to delta sigma 1 plus delta sigma 3 over 2. So yang ni kita orang kata apa, you can have some sort of information from the previous info here. Dalam soalan tu dia dah bagi tahu delta sigma 3 is 1/3 daripada delta sigma 1. So kat sini pun dia dah bagi tahu delta T is a 1/3 delta sigma 1. So remaining is a 2/3 from here. So bila you susun balik, you akan dapat the gradient of the delta T and delta S is a half. So what is the meaning of that one? The meaning of that representing to you the KF line. Maknanya kat sini kita ada dua equations. The intersections of two lines yang mana Y sama dengan MX. For example here, equation pertama ni, equation pertama dalam keadaan dia initial state. This one is a initial state. Number 2 ni, equation pada keadaan dia adalah sharing state. So apa yang kita dapat daripada initial state equations, T sama dengan S prime tangent 20. And then dan yang mana sharing state pula, T sama dengan 0.5 S minus 100. Okay, sebenarnya sorry tadi 100 tu, 100 yang dia bagi tahu tu is located here. Dia berlaku kat sini, bawah ni. Bawah ni adalah 100 tolak dengan, sorry, S tolak dengan 100. Betul lah, kat sini sebenarnya S, kat sini adalah 100. Okay, 0.5 you dapat daripada gradient kat sini. So S minus dengan 100 and the angle is a half. That produce to you equation number 2. So you samakan equation 1 equal to equation 2. So you akan dapat the final answer S prime is equal to 367.6. Meanwhile S T dalam keadaan final sama dengan 133.82. How do we get this value? You just substitute in any equation from 1 or 2 dengan value S prime is 367.6. Dia akan dapat the jawapan untuk 133.82. Sebab remember tadi soalan tu minta kan what is the final S dan juga final T. Okay, yang ni keadaan kalau you ada stress pass untuk CU. So benda yang sama the thing is that you can see now kita ada effective stress pass, kita ada total stress pass. Wait a second.
Okay, for stress pass in consolidated undrained. Okay, this is undrained conditions. Undrained conditions given to you the cell pressure is 600 kPa, yang mana sigma 3 tu adalah 100. So bila dia undrained dia dalam keadaan ni you akan ada excess for water pressure. So you ada nilai U dia. So you nak tahu dia punya the final one ataupun kita panggil kat sini effective stress. Dalam case ni we want to see the stress pass. So what we can have from the all those plotted ni adalah untuk menghasilkan total stress pass on the right side dan juga effective stress pass on the left side. So dia backward But the thing is that first you kena dapatkan dulu the total stress pass. Let's say the sigma 3 is constant and then the vertical stress increase from the red line to the green line and the blue line. You get the maximum shear stress for each circle and then you can plot one line here. So the plot represent to you the total stress pass. How do we get that effective stress pass? Just divided, sorry it's not divided, just minus from the total stress pass, you tolak dengan pour water pressure at final, you akan dapat the effective stress pass. Maknanya katakan kalau you remember what is exactly the sigma 3, the sigma 1 untuk efektif, maknanya sigma 1 efektif is equal to total stress 1 tolak dengan U. Ini kalau you ada sampel pertama ataupun you ada sampel pertama ni dia kenakan dengan nilai 700 kPa contohnya. Lepas tu sampel kedua dia kenakan kPa dalam 800 something. So bila you plot ni, you dapatkan value untuk efektif sigma 1, efektif sigma 2, efektif sigma 3 in the vertical ataupun axial stress tu. You plot semula and then you get what is the stress point pada effective stress value from the Mohr circle. And then bila you tarik balik line ni, you connect antara point from 600 to all this point, you akan dapat satu line ataupun satu laluan tegasan yang mewakili sampel dalam keadaan effective stress. So kalau you tengok balik effective stress ni is something that kita tolak daripada total stress, tolak dengan pour pressure. So it also can be relate antara the failure Mohr circle line. Ini adalah Mohr column failure envelope. Yang bawah ni adalah stress pass failure envelope. So macam ni kita nak joinkan ataupun kita nak relatekan antara dua line ni, kita boleh menggunakan equation sin effective P equal to tangent effective alpha. Okay, another example how to relate balik just now dengan example here. The sample has been isotopically consolidated so that it start with the sigma effective 1, effective sigma 3, 25 kPa. So the slope line at final is a 30 degree. Kemudian use the stress pass method to determine the value of the axial stress. Delta effective V in terms of the effective stress pass, and it intersect dekat KF line to cause the shearing failure of the sample. Assume the pour pressure parameter at failure is 1. Okay, yang ni adalah salah satu contoh soalan final exam. Okay, how to answer this one? The first one, you need to get the coordinates of the sample. From the stress pass information, the coordinate can be found as this one. So kat sini kita boleh dapat yang nilai untuk T dan juga nilai S. So kat sini is your T, SU adalah nilai kosong. So in the consolidated undrained at failure, the sigma 3 sama dengan sigma 3 and start pada 25 kPa. Ini dia punya information dia. Pada parameter pour water pressure final A is given that the A parameter is equal to 1, UF over Q is a 1. So UF sama dengan Q. Okay, yang ni UFQ ni you kena get back to the equations lah. Kalau you look at to here, the Q over 2 is from this point, from 25 to
up here is a Q over 2. Kemudian from the yang ni is a TSP. Here is a ESP. So tangent 30 darjah. So dia dah bagi tahu maklumat dalam soalan ni. The final tangent line is a 30 darjah. So tangent 30 sama dengan Q2 25 tolak Q over 2. So dia ambil daripada here. So tangent ni, what is the tangent? You kena susun balik lah. Tangent, tangent susun balik dalam persamaan kan. What is the tangent? Tangent is a opposite bahagi dengan dia punya sebelah tu. So you akan dapat this one like here. Kemudian you multiply dengan 0.5774 is the tangent 30. So the final Q is 18.3. So what is the axial stress? Axial stress is equal to 43.3 kPa. So dalam kes ni, you boleh nampak the axial stress is adding dengan initial stress yang dikenakan tadi iaitu 25 kPa. So the axial stress is something that sama dengan delta sigma 1 tambah dengan delta sigma V. So delta sigma V in this case is a Q. So you substitute balik 25 campur dengan 18.3. So you akan dapat the axial stress. What's the question asked? Okay, the solutions here, I think that you will need sometimes to understand what's the problems asked untuk you betul-betul faham. The stress pass ni ada something yang you kena tengok lah sama ada soalan tu dibagi dalam CU ataupun CD. UU ni dia jarang sikit lah. Tapi banyak application in the drain condition and undrained condition untuk keadaan consolidated. Sebab dalam consolidated ni dia ada phase stages, dia adalah consolidation following dengan shearing stage. Kat situlah berlakunya failure. So dekat failure tu lah kita nak dapatkan dia punya coordinate, the stress pass coordinate, dia punya failure dekat location yang mana, pada titik yang mana. So this is similar untuk represent the consolidated undrained. Dalam kes ni dia bagi you two failure lines, satu represent Mohr circle, satu lagi KF line. Okay, you akan nampak kat sini what is the difference lah, paling senang difference antara Mohr circle line dash is a MC failure line, yang warna merah is a KF line. Kalau Mohr circle line kita ambil tangent pada Mohr circle. Kalau kita nak dapatkan KF line ni, dia adalah titik daripada maximum shear stress, and then you tarik satu garis lurus. So kita nak hubungkan antara dua failure line tu, MC dan juga KF line, kita menggunakan these equations. So from here you akan generate satu parameter, and this part kita panggil C effective sama dengan A effective over cos effective V. So what is a C, what is a A? So look at to here. Maknanya A ni adalah cohesion daripada origin to KF line, and C adalah this vertical distance from the origin to Mohr circle failure line. Okay, the interpretations of pore pressure for parameter A from stress pass. Okay, yang ni kalau kata kita nak define what is the A. In this case, let's assume for example kalau you ada fully saturated lah dengan B sama dengan 1 kan. Kalau kata kita ada keadaan you ada total stress pass as a your input, and this part kita akan nampak the parameter A equal to 0. And when it goes to the after shearing lah, bila dia dalam keadaan effective, you akan ada the parameter A is equal to 1.0. In the middle one ataupun di tengah-tengah tu between TSP dan juga ESP is a parameter A sama dengan 0.5. Dalam kes ni you akan nampak it is actually represent to you the same coordinate untuk mewakili stress pass tersebut. Stress pass sama ada Q, P ataupun T dan juga S. Okay.
Okay, we continue. For we continue with next slide. If you look at to this one, the stress path also can be presented in the different or inconvenient way, such as in asymmetric space ataupun triaxial space. So just now ni kita banyak cerita pada triaxial space lah. If you look at to the asymmetric space ni, if you have some case of the circular samples ataupun you nak tengok dia dalam bentuk 3 dimensions or in 2D dimensions, macam mana kita nak present the stress path tu, kita boleh gunakan juga dalam P prime ataupun the Q. Q is a deviated stress, P is a mean stress. So at this part we can also measure volumetric strain dan juga shearing strain. And the linear elastic stress strain relations from the coordinate P prime and also the Q can be connected with these equations. Maknanya you have the bulk parameter or bulk modulus K, and then you have the shear modulus G. So at this part, how do kita gunakan dia bila kita nak details investigate study untuk lihat the stress point pada satu plane, for example. Because bila kita look at closely when you want to study the stress behavior ataupun the failure deformations of the sample, dia punya stress point can be varied. Dia boleh berubah-ubah. So apa yang kita biasa belajar, kita melihat pada satu titik. Sebenarnya pada satu titik tu, when you look at in different angles, for example 2D or 3 dimensions, and then you relate dengan stiffness and the stability parameters, that's how the representing of the behavior of samples. Maknanya lebih jelas dan lebih complete in a way to explain the behavior of the samples. Okay, the next one, bila you plot sebenarnya kan, ini yang kita dapat, dia punya dotted line ataupun dotted dash. So all this dotted dash ni, dia akan connect untuk menghasilkan satu KF line. From the KF line can produce to you the total stress path and also the effective stress path. So the lines indicates to you how the backward of the ESP from the difference in the pore water pressure. So as I said earlier, kalau kata dalam sigma 1 ke, sigma 3 ke, you nak dapatkan dia punya effective stress, you kena tolak dengan pore water pressure. So from that bila kita plug dia punya maximum shear stress tu pada setiap Mohs circle in the effective parameters, you akan dapat satu lengkung, satu garisan melengkung sehinggalah lengkung tu touch to the failure line. That's the point ataupun the conditions where the samples fail, sama ada on sites ataupun dia melalui experimental investigations. So the gradient of this failure envelope ataupun stress path failure line also can be presented one coefficient here, M. So M ni mewakili kecurunan untuk KF line. So they can use using the equation 6 sin phi darab dengan 3 sin phi. Okay, dalam kes ni, M ni applicable bila you pakai shear stress dalam Q and P path. Kalau you pakai dalam T dan S path, you tak jumpa pun M ni tadi kan, tapi dia bagi satu relation sin phi sama dengan sin phi sama dengan tangent. Sama dengan apa? Tangent tangent alpha. So sama dengan tangent alpha itu kalau dia menggunakan path ataupun koordinat T dan juga S. Tapi kalau you diberi soalan untuk selesaikan dalam koordinat Q dan juga P, in order to find the slope of the KF and the failure line of the stress path, you kena pakai this formula. Maknanya kita nak tahu dia punya kecurunan berapa, you substitute 6 sin phi darab dengan 3 sin phi, so you dapatlah the gradient of the failure line
stress pass envelope. Okay, dalam this one, I think that because of it is mean mean dia adalah rata lah kepada nilai tegasan yang ada kat sini. 2 sigma H, sigma V and over 1/3. Kenapa 1/3? Kalau kita tengok sini 2 campur 1 kan, lepas tu bagi dengan 3. Okay, just now kita cerita pasal CD, consolidated drain. Sorry, consolidated undrained. Sekarang kita dah masuk ke consolidated drain. So what makes different between CU dan juga CD? Of course, during the sharing stage. Maksudnya you akan nampak bila you buat sharing stage tu untuk undrained, this is the conditions dia. Maknanya in terms of you looking at the total stress pass and then you looking at the effective stress pass, dia akan bagi you a difference, satu forward pass, satu lagi backward pass dalam keadaan melengkung. However, bila you plot dalam consolidated drain test, maknanya you allow water to dissipate, you will see that at this stage, the more circle and more circle effective dan juga total dia dalam keadaan the same point lah. The only difference is that the increments, the increase of the vertical stress. Daripada from this point, dia increase lagi pada second stress. Sehinggalah yang terakhir, dia menyentuh kepada Mohr-Circle failure envelope. Ini yang kalau kita represent it menggunakan Mohr-Circle, dia akan mobilize until it fails. How about if you plot in dalam stress pass pula? The same thing is that you need to first determine the maximum stress for all circles. Kemudian bila you dah dapat titik maksimum pada setiap lengkung tersebut, you sambungkan dia mewakili satu laluan tegasan. Same case untuk yang warna B ni pula, maknanya kalau kata tegasan tu pada different depth, sampel A dan juga sampel B, the same thing you plot, you akan nampak lah dia punya laluan stress pass in parallel. The only thing is that satu yang lebih jauh, satu lagi dekat kan. So kalau kata you keluarkan lengkung Mohr-Circle tu, you hanya represent it dalam bentuk ataupun dalam satah T dan juga S. This is what we have. So kita hanya ada dia punya garis lurus mewakili B, satu lagi garis lurus mewakili A. At this time kita akan nampaklah effective stress pass is similar to the total stress pass. So it's simply the previous diagram by simply showing the total and effective stress pass. Startnya. Sekejap. Kita break 5 minit saja.
Okay, we back to our lecture. Okay, kita berhenti tadi dekat sini kan. So saya rasa saya dah letih lah bercakap. Saya rasa saya nak someone please explain what exactly do you want to make summary what you have learned this morning in class. Apa nak ni share? Apa yang you dapat daripada stress pass? Stress pass ni kalau ialah satu sebab you belajar dalam subjek ni nanti akan ada some applications berkaitan dengan computer modelling and simulations. Kemudian dia juga berkaitan dengan contohlah kalau kata final year project you nak buat eksperimen kan, triaxial. In the trend selalu saya tengok student bila masuk lab dia akan buat the simplest case triaxial adalah UU. So bila you buat UU memang sangat mudah lah sebab we talking about the unconsolidated undrained. Dia unconsolidated maknanya dia tak mengalami pengukuhan apa kan. So in terms of the sharing ke population effect pun you boleh assume ignore lah kan. Satu yang paling simple lagi test yang orang buat untuk dapatkan strength of the parameters adalah unconfined compression test. Walaupun difference UCT ataupun UU, dia menggunakan apparatus set yang sama untuk CU dan juga CT. The only difference adalah water pressure generated ataupun U dissipatekan dia. And in a way to present the stress pass tersebut, selalunya bila kata you dapat buat UU dengan UCT, bila kita dapatkan dia punya points, penetrations and then kita plot dalam stress, strain, stress versus strain, you dah plot kat situ and then you turn to the second graph antara shear stress dan juga normal stress. The final one you akan dapat parameter C dan juga V. Itu yang paling easy. Tapi bila kata you nak study on the stress pass dekat site tu, tanah tu subjected additional loads tak? Ataupun tanah tu ada tak mengalami unloading conditions? Or is it sample has subjected to over consolidated or any history dia? Sejarah macam kalau kata you study on the clay fine soil, dia akan ada over consolidated type clay, ada normal consolidated clay, ada under consolidated clay. So setiap history, setiap types of clay tu the difference of the stress history. Dalam stress history ni kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Maknanya you pergi site, you dah tahu dah, this sample has subjected to some stress history. But somehow it can be seen easily. For example, bila rock ataupun soil tu mengalami weathering. Bila dia mengalami weathering, kita dah nampak lah dia dah mengalami reduction in stress ataupun dia dah ada pengurangan in terms of the loading atau we can say that it's subjected to unload conditions. So the way is that yang tu saja. Mana dari segi kita punya initial observations about the stress history takat limit di situ saja. Kita nak pergi details, kita nak study behavior on site dengan effect of water pressure ataupun dengan conditions loading or unload, it cannot be done dengan cara simple justification. You go site, you buat observations, you buat some sort of investigation sikit, settle. No. It's further investigate menggunakan triaxial test experiment. So when you conduct the triaxial test, it's something that you can have details informations berkaitan dengan stress history yang berlaku dekat site tersebut. Somehow the sample can be duplicate balik dengan in situ stress of the soil. Sebab kita nak dapatkan tegasan dekat tapak tu sama dengan tegasan yang kita buat pada lab sample tu. How do we do that? That's the thing yang you kena figure out lah if you really want to get involved dengan final year project you berkaitan dengan geoteknik. For example lah kan, contoh. Anyone can further add on apa you dah dapat daripada hari ni punya kelas. Fatih Nabila? Fatih Nabila nak tambah apa-apa tak? Okay. One?
Tak ada, madam. Tak ada? Tak ada, ya. Okay, kalau tak ada, I just go to summary because seems no problems. Satu lagi saya nak ingatkan berkaitan dengan kelas kita sepatutnya straight jam kan, tapi hari ni saya mula lewat, so saya start dengan pukul 11 dan selalunya saya akan split kepada two types of teaching and learning lah. 2 hours untuk online class and 1 hour offline class. So during the time you boleh buatlah learning activities open until Sunday. Maknanya daripada hari ni kalau ikutkan complete 7 days lah. Yang untuk group awak paling akhir settle dalam Tuesday. What's important about the activities because I will check dia punya cumulative attendance percentage untuk confirm whether you are allowing to take the final assessment. Final assessment tu dia punya syarat dia kena cukup 80% kehadiran. Kalau kata you take for granted you tak buat pun learning activities, you just attend the online class. Bila saya check balik tracking learning activity, offline class tu, there is no participations ataupun the percentage participation from students less than 80%, I have rights to bar you or ban you from attending the final assessment. Maknanya nanti soalan final akhir tu you takkan dapat lah. That's another reason kenapa past students fail in this subject. So kalau ikutkan ada history kenapa beberapa pelajar yang gagal dalam subjek ni. So saya tak nak takutkan awak tapi saya nak remind you be mindful, be aware dengan surrounding you. And during this time ni lebih kepada lecture class lah. Okay, now for the mumbling, so I just straight to our task content. Okay, yang ni pun the differences antara drain dengan undrain yang mana you boleh kaitkan if you want to see the stability of the technical applications. For example, you nak look at the stability of the slope dalam long term ataupun short term, which parameter yang you nak kena guna, sama ada effective stress ataupun total stress parameter. So these are the similar thing that you heard from the previous courses, sama ada is CEG 416 ataupun CEG 561. So benda yang sama dia ada kaitan. Bila you study on the geotechnical applications, you want to see dia punya of course as an engineer bila kita relates atau we play with the design stage analysis, we want to ensure that the applications stable for long time. Long time tu berapa lama lifespan project tu bergantung kepada input design you. Kalau kata you have chosen the wrong input parameters during the design and analysis stage, that will be consequences in future that you will face the subject or the applications or the structure may fail. Tapi kalau kata you are choosing the right input parameter carefully dengan consider the few stability, sama ada long term ataupun short term stability, or you want to have a look dengan details application ni kat mana kan. So kat situ akan ada orang kata apa langkah yang berhati-hati. Maknanya kita boleh jamin lah awak punya structure tu akan sustain for long period of time. Tapi kalau kata okay ambil kan, dia hasilkan juga design, project pun complete. Tapi responsibility yang you kena tanggung tu for the rest of your life. For example, if you are in future work as a engineer lah kan, tak kisah whatever civil engineering field, you go structure ke, you go water ke, you go geotechnic ke, responsibility, ethical behavior should be in you. You kena lebih bertanggungjawab. So kalau kata you dealing with the problems earthquake for example earthquake ni walaupun dia melibatkan long term stability, but somehow dia adalah short term stability dengan kita menggunakan parameter undrained conditions. So bila sebut undrained parameter conditions, it is total stress parameter. So you kena tahulah kan sebab earthquake dia berlaku very fast movement kan, the changes in stress tu berlaku dengan cepat. So bila kita nak tengok dia punya the parameters value tu, you kena choose the right one lah.
whether in undrained ataupun drain conditions or in the long or short term stability. There are some correlations lah, empirical value untuk you relate antara SU dan juga EU, undrained strength dan juga undrained elasticity parameter. So kalau you nampak whatever designs, dia tak boleh lari daripada stiffness parameter dan juga strength parameters. So when we talk about stiffness parameters, it's always go back to the stiffness modulus. Ataupun stiffness modulus ni dia ada kaitan lagi dengan Poisson ratio. Bila you kaitkan lagi, they can go details to the volumetric strains kalau dia melibatkan changes in pore water pressure. So when you want to kaitkan, for example, this certain stiffness, what is the strength? So this is one suggestion for you. The undrained E is equal to 200 SU, for example. Vice versa lah, kalau kata you are looking for SU, you are given EU, so you can use the simple equation here. Yang ni applicable lah kalau dia melibatkan settlement ataupun compressibility. Okay, yang the difference on clays, sand, I will give you to have own reading, own understanding, sebab apa yang saya explain pada awak tadi tu is the general conceptual untuk soil type. Cumanya dia bagi difference untuk undrained dan juga drain. Tapi kalau you nak pergi pula, sebab kita tahu kan bila we study about soil mechanics, selalunya kita akan group into two measure, sand ataupun clay. You also can group in the fine atau kita panggil dia sebagai organic content, clay content ataupun silt. Kalau sand tu kita boleh tengok lebih pada gravel. But this case we just take it two sands dan juga clay. You tengok dari segi stress pass dalam keadaan undrained dan juga drain conditions. How is it the stress pass? Is it similar as what you have earlier ataupun dia berubah? Dalam keadaan undrained, stress pass dia macam mana? Okay, I think that there's another thing that I have to stop right now. If you have any questions, so just go back to my recorded video, nanti saya akan share. So ada apa soalan lagi tak? Ada soalan tak? Madam. Madam nak tanya. Apa dia? Apa dia? Untuk yang learning activities kat dalam U-Future kan, untuk chapter 1 dia tak ada lagi ke? Week berapa tu? Week, sebab kan dia ada chapter 1, chapter 2 kan. Lepas tu chapter 1 dia consist of week 1 sampai week 4. Tapi kalau saya tengok kat U-Future dia tak ada pun chapter 1 tu. Dia ada chapter 2 je. Ada lah. Serius ada. Sekejap. Saya memang dah letak dalam U-Future U-Future tu untuk all chapters that we went through lah daripada sekarang kita baru chapter 1. So chapter 1 dia ada 3 minggu sahaja. So let me check right now. Seingat saya memang ada tau. Okay, I share you screen. Ini yang daripada U-Future. Okay, you have to, siapa yang tak tahu lagi nak guna U-Future sebab this time untuk kelas, as I said lah, saya record attendance from U-Future. So please be careful once you need to join courses. So dalam case ni sekarang saya dah join as an advanced geotechnical engineering kan. So kalau saya pergi my home, saya ada banyak courses tau. So dalam courses tu nanti, each course you need to check sama ada course learning activities ataupun MOOC learning activity. Kalau you klik pada MOOC learning activity memang kosong. Tapi kalau you klik pada course learning activities ni, kat sini dah ada, saya dah letak few dah. Contoh kat sini kan sekarang kita dekat week 3.
week 3, chapter 1. Can you see my screen now? Everyone? Yes, madam. Yes, kan? So that's how I think that you just click start now. You can answer what's questions attached here. Kemudian you give a comment, you attach your punya answer dengan respond it, say yes or just attach whatever screenshot daripada jawapan awak ke, so then you submit lah. So for this week 3, saya bagi question is supposed to be S and T coordinate ataupun PQ. Right now I give you PQ coordinate, so you need to plot lah how to plot it and then how to produce stress pass untuk EST dan juga TSP in the train try as a test. So for these conditions, I think that you may have one line sebabnya sekarang ni because of the samples is a train, as you see just now untuk train kita akan ada ESP dan juga TSP in the same way. The only thing is that you akan ada test number tu yang berbeza 1, 2, 3, 4. So you kena turn these plots or these coordinates into plot part CP dan juga part CQ. From that juga macam mana saya tracking you, bila you dah response I can see from here how many students participate. Yeah. Mi, tapi nak dapat pamper. Okay. Tapi nak letak suami, kan dah makan suap. Okay. Nama pun dah buka pamper. Okay. Lepas tu mana tumpah. Okay. Kat tempat iki yang abang ni. So dekat situ tadi saya boleh tunjuk pada awak lah macam mana saya track. Contohlah kalau saya pergi semester current, that's why I said that it's very important. Nanti saya total up balik, dia akan summary-kan balik. Ni lah tak apa. Ni kat sini. Kan? Sekarang ni awak D. Tak kisahlah di mana. Satu lagi ada 2 campuses, 2 branch pula. Jadi ni tak ada orang. Kita tukar ke muatan power. So saya boleh tengoklah siapa buat, siapa tak buat. Ini yang very important. Kalau kata saya nak summary-kan pun saya boleh tengok dari sini. Finally nanti dia akan keluar percentage. Same goes to online class. Online class pun dia akan keluar attendance report. Berapa percentage. So I need your cooperation so that we can work along this semester smoothly. So saya tak perlu jejak awak every week. You tak perlu orang kata apa, yelah keep asking what's next, what need to be done and then how to do it. For this beginning okay lah kan, mungkin you not familiar, but again as I said, please be careful bila you log in you sign in dalam your future. You have to be careful. Dia ada few categories. For example, mine I ada courses kat sini, I geotechnics and advanced. I ada MOOC juga. Make sure you go to courses and then you click view. So dia akan changes lah on the left side here. Contents tu dia akan berubah terus. So whatever I assign dalam learning activities sama ada week 1 ke week 2, saya akan apply balik semua daripada sini. Contoh kalau kita pergi ni kan, dekat week 1 chapter 1 saya dah attach a few link. You give your comments ataupun what have you learned in week 1, and also if you go details some student has answered it, dan saya juga attach to the course forum. You can see from the course forums whatever question I ask you, and then you can give your own personal opinion. What do you think about this one? But again, as I said, the opening, the duration. Shafiq.
So the duration suits you boleh ambil sepanjang tempoh seminggu walaupun offline awak tu dalam timetable dia allocate for long 15 minutes. So no rush, you can do whenever you want. You can have your personal discussion with your friend. Kecuali masa test je kita tak benar you discuss. Yang ni you boleh discuss. Saya tak kata oh dia kena different answer. I need your commitment and engagement dalam you attending this course untuk semester ni. So lain lecturer, lain approach, lain course, lain approach lecturer. So mine is this way. Any questions? Ada soalan lain? Kadang kalau tengok kan kat dalam New Future, untuk last week memang ada chapter 1 dengan chapter 2, tapi bila check balik this week tak ada chapter 1. Kalau tengok kat komen pun ada attach, ada orang attach gambar, memang macam tu je dia punya tu, ada chapter 2. Ya, kenapa saya punya ada? Oh, okey, nanti saya check balik saya takut saya assign tu dia tak pergi ke semua group. Okay, saya rasa that's another problem kot. Saya rasa yang tu kot. Nanti saya check semula sebab dalam these sections dia kena set to. Okay, sorry my mistake. I have check memang I disable group T. Okay, I think that's the main thing, main problem. I think that I have solved your question just now, so you can participate and answer the questions. Thank you for informing me about the problems. And I pun tak tahulah, rasanya banyak kali dah saya set dia able to all groups yang mana saya ajar. Unlucky masih lagi dia tak. Tapi okey lah, yang ni sekarang dah okey dah. Okay. Saya rasa saya dah solvekan your problem. So you can answer the learning activities offline. Ada soalan lain? Okay, take your time to have your personal study. My recommendations to you to have a textbook. And then juga kalau rasa unclear about this topic, get the partial question, try to jawab. Dalam New Future pun, Courselet pun I have attached few files dan juga activities untuk you jawab. Get in touch with me kalau kata you have done few questions from the activity yang saya letak dalam folder New Future tu, and then I'll give you solutions lah for whatever you have done. So the thing is that you buat, I bagi. You tak buat, I tak bagilah. Okay. Have a lunch. Thank you and I see you again. Assalamualaikum. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor.